Kommandant Wechselstart auf die Daten, die aber seinen Bildschirm flossen. Endlich hat der Drittplanet des Solsystems grundlegend Weltraumkommunikation erreicht. Aber ihr Erstnachricht war merkwürdig, sie besten nur aus sollen. Unformeln, seltsam, murmelt sein Assistent, Ephysio Rindel. Sein blauen Augen leuchteten verwirrt auf. Sie senden Confusionsgleichungen. Wechsel fühlt. Why sich sein Tentakel vor unbehagen zusammenziehen? Ja, aber schau genau hin. Das sind keine theoretischen Berechnungen. Dies Formeln stammen aus der Waffenforschung. Die Menschen hatten sich der Galaxie nicht mit Poesie oder Philosophie vorgestellt. Stattdessen sandten sie die Mathematik der kontrollierten Sternenführers. Ihr Begründung war praktisch in Anleitung zum Zerstreuen von WLTN.EU after Erdleichelt Dr. Jihun Park, Renda Zusa, wie die Übertragung zu den Sternen strahlt. Der Jungwissenschaftler hat jahrelang in diesem Moment gearbeitet. Neben ihm sah die Forscherin Minnekim unjustierte die Frequenz mit Präzision handbegangen. Ihr Finger tanzten aber die Kontrollen wie ein Pianisten. Denkst du, da draußen ist jemand? Fragt Minna und blickt durch das Fenster des Observatoriums in den sternenklaren Himmel. Jihun nickt, ich bin mir sicher. Das Universum ist zu groß für Anselin, keiner von beiden und. Das ihr friedlich mathematisch Botschaftei. Menschheit gerade als Spezies von Interesse markiert hat. Und noch beunruhigender als Grunze Sorge dort in der Zentrale der Galaktischen Räts herrscht mittlerweile Aufruhr. Wissenschaftler und Militärberater drunten sich am Wechselskonsul. Die Atmosphäre war eingespannt wie ein Drahtkurs vor dem Rewen. Setzt dies Energiebüchnen an. Sagt Wechsel mit zitternder Stimme. Sie haben Kernwaffen entwickelt. Bevor sie ins All geflogen sind. Die meisten Spezies entdecken friedlich Confusion erst nach Jahrhundertelang Weltraumreisen. Ein gültiger Berater schüttelt seinen grauen Kopf. Das ist entschwindlich, sehr entschwindlich. Entschwindlich, Wechsel lacht bitte. Das ist begünstigend. Dies Menschen haben ihr gefährlichste Technologie als Begründung gewählt. Horrendessen auf der Erde packten Jihun und Minna Ausrüstung zusammen. Der erste Schritt war getan. Ihr Botschaft war unterwegs zu den Sternen, ihn mathematisch erklären, dass die Menschheit bereit war, Teil einer größeren kosmischen Gemeinschaft zu werden. Hoffentlich verstehen Sie uns. Sagt Minna Lies, Jihun legt ihn Hand auf ihr Schulter. Mathematik ist ein universell Sprache. Jede intelligent Spezies wird dies Gleichungen verstehen. Hat recht. Die Aliens verstanden die Botschaft perfekt. Genau das war das Problem. Wenn die Menschen ihr Nachricht als Zeichen von Intelligenz und Fortschritt betrachteten, sahen die Galaktischen Reich etwas völlig anders, in Spezies. Die ersten wird ins All mit den Plänen für Massenvernichtung sprach. Die Stern funkelten gleichgültig weiter. Wenn zwei Welten völlig unterschiedlich Schluss aus demselben Signal sorgen. 3 Monate später glitt das elegante Forschungsschiff der Galaktischen Räts durch die Erdatmosphäre. Die Stimme der Harmonie war völlig unsichtbar, geschützt durch fortschrittliche Tarnfelder. An Bord herrscht Nervies und Spannung. Xenobiology kept man langsam Sinten mal die Messiaen-Sperometer durch. Sein 6 Augen blickten besorgt auf. Das holographische Display. Friedlicher Kontakt, murmelte. Bedrohungsinstinkt. Kulturell beobachten. Die Wort klangen harmlos, aber Kepma wusste es besser. Dies Mission war kein freundlicher Bessic. Sie waren hier, zu finden, ob die Menschen in Gefahr für die Galaxie die stellten dort sein Partnerin, die Soziologin Nelith, siegt aufgeregt auf ihren Scanner, schaut die Siedlung an. Da findet irgendeine Versammlung statt.
Stimbet vor Aufregung und FURCHT. Durch ihr Hawk entwickelten Beobachtungsgut sahen sie direkt in den Garten einer menschlichen Familie. Es war ein warmer Samstag mit, und die Familie feiert den 8. Geburtstag ihrer Tochter Susan. Was die Aliens sahen, lieh ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Kinder rannten mit bunten Spielzeugwaffen durch den Garten. Sie teilten sich in Teams auf und führten kompliziert Kampfspiel durch. Die Orks standen am Rand und führten sie lautstark an. Sie trainieren ihr Nachkommen für den Krieg, flüstert Nelith entsetzt, von Kindheit an. Achdreit Sujan zielt sorgfältig mit einem Schaumstoffel auf ihren Freund Hyunwoo. Als sie ihn traf, sprang sie mit erhobenen Armen in die Luft. Gewonnen, rief sie triumphierend, ihr Eltern. Dongyeon und Yoonjung klatschten begeistert. In die Hand, Gott gemacht, Liebling, rief Dongyeon stolz. Für die Familie war es ein harmloses Spiel, ein fröhlicher Kindergeburtstag. Für die außerirdischen Beobachter war es der Beweis für die militärische Natur der MENSCHHEIT. Single kurz mal aktiviert sein Aufzeichnungsgut. Dokumentiert als, befahl seinem Team. Die Spezies bildet Soldaten aus, bevor sie laufen. Knen, Nelith beobachtet fasziniert, wie die Kinder komplex Strategien entwickelten. Sieh dir das an. Der Kleinjung dort, Hyunwoo plant einen Flankenangriff. Dies Taktiken sind hochentwickelt. Tatsächlich spielt nun Greiger Hyunwoo nur das, was in Videospielen gelernt hat. Für ihn war es pure Spa nix. WITR. Aber die Aliens sahen etwas anders. Sie sahen in Spezies, die keine systematisch zu Kriegen ausbildet. Die Orks überwachten das Training und belohnten erfolgreich Kampftaktiken mit Applaus und Zugeiten. Das erklärt als, sagt Kepler Duster. Kein Wunder, dass ihr erst Nachricht Waffenpelin wären. Krieg ist Teil ihrer Kultur, ihrer DNA. Die Party ging weiter. Die Kinder spielten weiter Spiel Verstecken, Fangen, sogar ein harmloses Tauziehen. Aber die Aliens interpretierten als militärisches Training. Verstecken war zu tarnen, Fangen zu verfolgen, Tauziehen zu Krafttraining. Als Sujans Mutter einen selbst backen Kuchen bratscht, sangen all Happy Birthday. Die fröhlichen Stimmen drangen durch die Beobachtungsgüter Aliens, Nelith dort. Sie feiern sogar ihr Kriegsritual mit Gesang. Während oben im Himmel außerirdisch die Menschheit als kriegslustigen Spezies einstuften. Schied unten im Garten in klein Sujan ihren Geburtstagsken unwünscht sich, dass all Menschen auf der Welt so glücklich sein könnten wie sie in diesem Tag. Wochenlang hat Kulturjournalist Mörden die menschlichen Informationsnetzwerk durchforstet, was entdeckt. Wie same chromatisch hat vor Alarm tiefiert worden. Sehen wir am Zitterten, render die Daten sortierte, jeder Fortschritt, berichtete seinem Entsetzen-Team. Jeder einzelne technologisch Sprung hängt mit militärischen Anwendungen zusammen. Aktiviert holographisch Satelliten, die den Beobachtungsraum in bulguliches Licht tauchten. Die Daten schwitten vor innen wie Luftengeister der menschlichen Geschichte, Satire, sein Stimmbett. Sie entwickelten den Motorflug, Luftkampfvorteil zu erlangen. Ihr Internet-genannte Technologie begann als militärisches Kommunikationssystem. Sogar ihr Raumfahrtprogramm, offiziell Veröffentlichung, wurde aus ballistischer Raketenforschung geboren. Kapitän Tulver der Erkundungsdienst studierte die schwebenden Daten mit wachsendem Entsetzen. Sein großen, schwarzen Augen weiten, sich bei jedem neuen Detail. Sie führen nicht nur Krieg, sie entwickeln sich durch und weiter. Zur gleichen Zeit, tausend von Kilometern entfernt in Seoul.
hielt Professor Jinwoo Han sein wöchentlich Vorlesung über technologische Geschichte. Der Graharige Akademiker stand vor einer Tafel voller Notizen, wenn sein Studenten aufmerksam zuhörten. Menschliche Innovation entsteht oft aus Notwendigkeit, erklärte und schrieb weiter Punkten die Tafel. Sein Kreid kratzt rhythmisch über die Schwarzoberfläche. Besonders in Zeiten der Konflikts wurden wir erfinderisch. Studenten, jeden Choi hab die Hand, die 20 Geschichtsstudenten hat ihn frage, die sie schon lang beschäftigt. Professor Hahn, meinen Sie, dass wir ein Krieg weniger fortschrittlich rennen? Professor Hahn lächelt nachdenklich. In interessante Frage jeden. Betrachten wir die Fakten. Der Zweite Weltkrieg beschleunigt die Computerentwicklung am Jahrzehnte. Die Mondlandung war ursprünglich ein Wettlauf der Supermächte. GPS-Technologie, militärische Sprungs, ging zwischen den Reichen sein Stim wird nachdenklicher. Aber das bedeutet nicht, dass Krieg gut ist. Es seid nur, dass Menschen unter Druck augenblicklich Lösungen finden. Wieder Professor nach Studenten wussten, dass akademische Diskussion von vergünstigten außerirdischen Beobachtern überwacht wird, aber im getarnten Schiff übersetzt die künstliche Intelligenz geht. Es wird immer bleicher. Render den Dialog verfolgt, hört das, flüsterte. Sie geben es offen zu, ihr Gesamtzivilisation basiert auf Kriegsführung. Nelith beobachtet über ihr Scanner, wie Professor Hahn historisch Beispiel aufzählt. Die Römer bauten Strauen für ihr Legionen, die Chinesen öffneten Schiepelwe für Waffen. Die Amerikaner landeten auf dem Mond mit Raketentechnik. Es ist noch schlimmer, man meldet Kepler und studierte weiter Daten. Sie romantisieren es sogar. Schaut ihr Unterhaltung an Filmbücher, Spiel, els dreht sich Konflikt. Zirk im Klassenzimmer fragt ein anderer Student, aber Professor, was ist mit friedlichen Erfindungen, Medizin, Landwirtschaft, Professor? Hahn nickt, gut frage Minho, aber selbst da finden wir militärische Verbindungen. Chirurgie-Techniken entwickelten sich durch Behandlung von Kriegsverletzten. Konservierungsmittel für Feldverpflegung. Sogar das Internet sollte ein dezentrales Kommunikationssystem für den Kriegsfall sein. Die Studenten noterten eifrig, für sie war es faszinierend Geschichte. Für die lauschenden Aliens war es ein Horrorfilm. Morden beendet sein Aufzeichnung. Unwandte sich an sein Team. Ihr Gesamtspezies ist durch Konflikt gefährdet. Sie lernen nicht trotz der Krieges, sie lernen wegen ihm. Die Erkenntnis war erschreckend. Menschen entwickelten sich nicht nur durch Krieg weiter, sie blühten dabei auf. Medizinephysikerin Zillenith hat wochenlang 100 menschliche biologische Proben analysiert. Ihr Erkenntnis widersprachen allem, was der Galaktische Rat über Lebensformen wusste. Ihr 6 Tentakel sitteten vor Aufregung und Entsetzen. Sie sind Nostalgiker. Bergtet sie ihren schockierten Kollegen. Ihr Stimm klang glubig. Sie nennen buchstäblich zu Tod hetzen. Ihr Herz-Kreislauf-System sind für ausdauernde Verfolgung konstruiert. Die anderen Wissenschaftler starten auf die holographischen Darstellungen menschlicher Anatomie. Was sie sahen, schien unmöglich. Betrachtet dies Daten, fuhr Zillenith fort und siegt auf Schweben-Diagramm. Ein durchschnittlicher Mensch kann stundenlang laufen, ohne anzuhalten. Ihr Körpertemperatur reguliert sich durch Schwitzen. Ein System, das bei den meisten Galaxiespezies Soffertigen tat führen wird. Kapitän Tulva büht sich vor. Das ist noch nicht alles, oder? Zillenith schüttelt ihren grauen Kopf. Schlimmer noch, sie konsumieren absichtlich Gift zu Vergnügungswecken. Die Substanz namens Alkohol wird die meisten galaktischen Spezies binnen Minuten 10. Menschen feiern damit. Sie aktiviert weiter medizinische Scans. Set.
Juk das an, ihr Leben verarbeiten Tag sein, bei veranstlich Renn, und sie tun is freiwillig, regelmäßig, gesellschaftlich, zur gleichen Zeit, unwissend über die irdische Beobachtung, wollen dit Marathon-Versicherungen Park sein morgendliches Training, sein viel berührten rhythmisch den Asphalt. Runde durch die Strauen Souls lief, schweipelt, von seiner Stirn, über sein Atmenglied gleichmäßig, sie 2 Stunden liefer bereits, für in Warris normals Training, für die beobachtenden Aliens war is bermenschlich als da. Sein Freundin Doyen kang wartet, und sie Lini mit, einem Sporttreffig, sie lächelt, als sie ihn kommen sah, wie fühlst du dich, fragt sie, als anhielt. Gott, antwortet sie an und trank dankbar, ich kann noch ihn rundlaufen. Dies werden von den außerirdischen Beobachtungsgrund aufgezeichnet. Verzeichnet wären sie ein weiter Beweis für die unmögliche Biologie der Menschen. Aber die Verstrinst-Entdeckung kommt zuletzt, für die Mediziner führen fort. Stimmt wird zu einem Flüstern. Ihr Immunsystem sind so aggressiv, dass sie häufig ihr eigenen Körper angreifen. Bei Daten zeigten Autoimmunreaktion, Allergenentzündungen, Undergendui, Zillenith konnte selbst kaum glauben, matcht sie das starke. Morden, der Kulturenlist, schüttelt verwirrt den Kopf. Wie ist das möglich? Ihr Immunsystem lernt durch jeden Angriff, erklärt Zillenith. Selbst wenn es übertreibt und gesund Zellen angreift, entwickelt es dabei neue Abwehrmechanismen. Es ist, als würden sie sich selbst trainieren, indem sie sich selbst verletzen. Sehr oft der Erde unterhielten sich sie an Deuen über ihr Plan für das Wochenende. Sie wollten wandern gehen, vielleicht einen Berg besteigen. Für sie war es entspannend Freizeitgestaltung. Die 11 Kilometer bergauf, fragt Deuen. Das wird anstrengend, sie lacht. Das wird Spaß machen. Mein Körper braucht die Herausforderung, aber im Raumschiff dokumentierte Zillenith dies Unterhaltung als weiteren Beweis. Sie suchen aktiv nach körperlichen Belastungen. Ihr Biologie ist darauf ausgelegt, durch Stress zu wachsen. Die Schlussfolgerung war erschreckend. Menschen wären biologisch unmöglich, aber sie existierten trotzdem. Mehr noch, sie blühten auf durch Dinge, die andere Spezies ten würden. Verhalten Specialities tech beobachtet mit wachsender Verwirrung. Why Menschen unerklärlich emotional Bindungen zu allem sie herum aufbauten. Sehen wir Augen konnten kaum glauben, was sah. Subject 8 for 7 hat Schutzinstinkt gegenüber unserer getarnten Beobachtungen entwickelt, berichtete seinem Team. Sein Stimmklang willig verwirrt. Sie geht sichtlich und glatt. Ich seh ihn flans, geigelte dem Sun hikim, ging jeden Morgen in ihren kleinen Garten. Dort stand sieht Wilken ein seltsamer, metallischer Gegenstand zwischen ihren Blumen. Für sie sah aus wie ein exotisch Flans. Die Bessen die Fliege brocht. Du musst Wasser haben, mein Kleiner. Murmelt sie liebwohl und goss vorsichtig die Basis der getarnten Alien-Technologie. All Lebewesen brauchen Lieb und Aufmerksamkeit. Die außerirdischen Beobachter waren fassungslos. Hat entwickelt. Tontechnologie wird von einer menschlichen Großmutter adoptiert und so RGT. Aber das war erst der Anfang. Die Situation eskalierte dramatisch. Als Teammitglied Pellet es Tarnvorrichtung Rendeins Gebudienstes versorgt. Das Altibürgergebäude in der Innenstadt wird abgerissen, als plötzlich die Stadtmauern nachgaben. Bauarbeiter Junglim hört den Schrei aus den Trümmern. Unsere Siegen rannten die gefährlich, einstürzen Struktur, Bocken fielen, ihn herum, Staubwürnebelt sein Sicht, aber keinem sich vorwärts. Da ist jemand, rief seinen Kollegen zu,
ein Ausländerer ist verletzt. Verteidigung so Pellet aus wie ein verletzter Arbeiter mit seltsamer Schutzausrüstung. Die irdische Gestalt war verwirrend, aber sein menschlicher Instinkt war klar. Jemand braucht Hilfe, fast gestorben, Pellet zu retten. Dokumentierte Jurtek mit sittender Stimme. Sie hatten sich nie so begegnet. Es gab keinen logischen Nutzen für seine Handlungen. Der Jung trug den bewusstlosen Alien aus den Trümmern, seine eigenen Handbluten, seine Kleidung war zerrissen, aber lächelte erleichtert. Es wird als Gott, flüsterte dem fremden Wesen zu. Minuten später traf Krankenschwester Soong Park im Unfall ein. Sie sah den seltsam außer Händen. Ausländer und sie gott kein Second. Ihr Hand bewegten sich geschickt, wenn sie verbändig anlegt. Kein Sorge, sagt sie sanft zu dem verwirrten Pellet. Du bist jetzt sicher. Ihr natürlich Mitgefühl erstreckt sich auf jemanden, den sie nie so gesehen hat. Pellet's fremde Anatomie stört sie nicht, sie sah nur ein verletztes Lebewesen, das Hilfe braucht. Jurtek beobachtet als durch die Beobachtungsgut, unglaublich, Mamelte. Sie beschützen irrational als, was sie als Teil ihrer Gruppe betrachten, aber das Verstrinst kam noch. Nach dem Pellet gürtet war, besuchten in weiter Menschen im Krankenhaus. Nachbarn brachten Blumen, Kinder malten Genesungskarten, völlig fremd spendeten Geld für seine medizinischen Kosten. Ihr Gruppe scheint als zu umfassen, birgt Jurtek entsetzt. Pflanzen, Tier, fremd, sogar leblos Subjekt. Sie adoptieren emotional als in ihrer Umgebung. Der Alien Verhaltensforscher verstand nicht, dass er gerade die starkst menschliche Eigenschaft beobachtet hat, die Fähigkeit, jeden und als zu lieben und zu beschützen. Wenn Pellet sich erholt, umgeben von menschlicher Fürsorge, wird seinem Team klar, Menschen machten nicht nur als zu Familie, sie starben dafür. Das war kein Switch. Das war ihr great stark und zugleich das gefährlichste in ihnen. Das Erkundungsteam macht einen entscheidenden Fehler. Sie fragten nach der menschlichen Militärgeschichte. Der alte Jinsu Kim. Ein Kriegsveteran, teilt gern Geschichten. Mit dem, was für ausländische Forscher hielt. Mein Groviter kämpfte im Koreakrieg. Sollte Stolz und lehnt sich in seinem Sessel zurück. Sein alten Hand zitterten leicht, aber sein Stimme war stark. Sollen mich unterlegen, schlechter ausgerüstet, aber gab niemals auf. Sein Enkelin Minji Kim sah zu seinen Fuhren und hört mit leuchtenden Augen zu. Für sie waren es faszinierend Familiengeschichten. Für die lauschenden Aliens waren es Anleitungen zum Horror. Stell dir vor, für Groviter Kim fort, 300 Soldaten gegen 3000 Feind. Die Munition ging aus. Das Essen war knapp. Weißt du, was sie taten? Minji schüttelt den Kopf. Obwohl sie die Geschichte schon 100-mal gehört hat. Sie gruben sich tiefer ein. Sie kämpfen mit Bajonetten, mit Steinen, mit blauen Händen wenn Tig. 3 Tage lang hielten sie die Stellen. Bei getarnten Beobachtungsgezeichneten Jeeds wird auf. Aber im Raumschiff wird beobachter Kepner. Immer blasser. Aber das beeindruckendst, Kims Stimme wird weicher. Waren nicht die Soldaten, es waren die Zivilisten, Result von einer kleinen Stadt, die von feindlichen Truppen eingeschlossen wird. Die Bauern wurden zu kämpfen, Frauen schmiedeten, Waffen aus Kachengerten, Kinder liefen Nachrichten zwischen den Verteidigern. Minji stellt sich vor, wie Urgroßmutter, damals noch jung. Verbändig aus ihren Kleidern riss und verwundet versorgt. Random sie herumgeschoss einschlugen. In ganz Bevölkerung mobilisiert sich zum Überleben. Für der alte Mann fort. Lehrer wurden Strategien. Keschechi organisierten Nachschub. Jeder Tat was Tigwar.
Im Alien-Raumschiff starten die Forscher und setzt auf ihr Aufzeichnungen. Sie berichten von unmöglichen Siegen, flüstert Nell Single Quotes ith.kt Single Quotes ma nicht duster. Ordinary people doing extraordinary things under pressure, gewöhnlich Menschen. Die Augenlich Dinge unter Druck bringen. Groviter Kimmer zult weiter. Von Schlachten, wowenige gegen Viljuanen. Von Belagerungen, die monatlang dauerten, bis die Beleger aufgeben. Von verzweifelten Angriffen, die gegen unwahrscheinlichkeit erfolgreich wären. Why haben sie das geschafft, Opa? Fragt Minji neugierig. Der alte Mann lächelt. Sie kämpfen nicht nur für sich selbst, Minji. Sie kämpfen für ihr Familien, ihr Heimat, ihr Zukunft. Wenn Menschen etwas beschützen wollen, gibt es keine Grenzen. Dies wird die Aliens erschüttern. Sie verstanden die Botschaft. Menschen wurden nicht nur durch Bedrohung stärker, sie wurden unbesiegbar, wenn sie für etwas kämpfen, das sie liebten. Die Generation lernt von der Vorherigen, erklärt Kim und siegt auf alte Fotografien der Wand, mein Vater lehrt, mich überleben, ich lehrt meinen Sohn Widerstand, nun lehr ich Minji, niemals aufzugeben. Kepmer beendet sein Aufzeichnung mit zitternden Tentakeln. Sie kämpfen nicht nur, notiert ihr in seinem Bericht, sie beherrschen es. Und sie geben dem blutgelernt Lection weiter. Das war kein Militärgeschichte. Das waren Berleben Schandler für ein möglich Siege gegen überwältigende Chancen. Die Menschheit besser nicht nur Waffen, sie besser den Willen. Sie gegen Hoffnungslosigkeit einzusetzen. Umweltspezialistin Kernel hat ihr Planetenbewertung abgeschlossen und kämpfte darum, die Ergebnis zu begreifen. Ihr Sexarm zitterten. Wenn sie die Daten durchging. Dies Welt ist als Todeswelt klassifiziert, wirkend die sie dem schockierten Erkundungssystem. Ihr Stimmbett war ungläubigt. Kategorie 12. Kaum bewohnbar. Sie aktiviert ihr Befund auf dem Holo-Display. Die Daten schwetten bedrohlich im Raum wie Gespenster Planeter geühlt. Massiv Sturmsystem mit Winggeschwindigkeit. Die Raumschiff sehr Strengneten, begann sie die List. Tektonische Instabilität, der Boden bewegt sich buchstäblich unter ihren Fuhren. Rautige Megafauna. Die Jeden von uns binnen Sekunden Würschlingen Word. Die anderen Teammitglieder starten entsetzt auf die rotierenden Bilder von Tornados, Erdbeben und gigantischen Raubtieren, pandemische Krankheiten. Die ganz Kontinente entwolken, vor Kernel fort, Temperatur extrem, die meisten galaktischen Spezies innerhalb von Stunden wurden. Sie posierte und sah in die erschreckten Gesichter ihrer Kollegen, und sie nennen es Dienstag. Fuck sie hinzu und besorgt sich auf Abgefangen Communication, zur gleichen Seite bepackt. Bakung zu Park sein und nach einer Tornado warnen. Der Wind hat noch immer nicht nachgelassen, aber ging ruhig zwischen seinen Maisfeldern Sein Profen die Stungel aufschäden. Nicht so schlimm wie befürchtet, Momentar und notierte sich mental. Welch Bereich nur gepflanzt werden mussten. Für ihn war der Tornado nur ein weiteres Wetterphänomen. Mit dem Erleben MUSST dort im Fernsehstudio verfolgt Meteorologin gewöhnlich gelassen das Sturmsystem auf den Nachrichtensendungen der Benz. Ihr Stimme war ruhig und professional, während sie über die Wetterfront berichtet. Das Sturmsystem bewegt sich ostwärts mit einer Geschwindigkeit von 60 km pro Stunde, erklärt sie den Zuschauern. Erwarten Sie morgen weiter Regenschauer. Für sie war es Routine. Ein planetenweites Desastersystem war nur ein weiter Tag im Büro. Die Aliens beobachteten diese Interaktionen mit wachsendem Entsetzen. Kernel dokumentierte jede Reaktion. Betrachtet ihr Reaktionen, flüstert sie, kein Panik.
Kein Angst. Sie behandeln Planter Katastrophen wie Routine mich an Ähnlichkeiten. Sie siegt weiter auf Zeichnungen. Menschen, die Naturbeben ihr Häuser wieder aufbauten. Familien, die Hurricane in ihren Kellern aussahen und dabei Karten spielten. Wissenschaftler, die aktiv Vulkane klammen, Proben zu sammeln. Set, Haie, Coronel aktiviert in Videoaufnahmen. Dieser Mensch klettert auf einen aktiven Vulkan, lächelt dabei. Geologe Changmin winkt tatsächlich in die Kamera. Rennt hinter im Lava sprudelt. Für ihn war es ein aufregender Forschungstag. Kinder lernen in der Schule, was bei Naturkatastrophen zu tun ist, berichtet Colonel weiter. Erdbebenübungen, Tsunami evakuieren, Tornadoschutzraum. Sie sehen ihr Nachkommen für den Überlebenskampf. Kapitän Tulva schüttelt fassungslos den Kopf. Wie ist das möglich? Sie sind nicht nur Krieger, schloss Colonel. Sie sind Übelbendines Planeten. Der aktiv versucht, sie zu eliminieren. Jeden Tag. Die Erkenntnis war erschreckend. Menschen lebten nicht nur auf einer Todeswelt, sie blühten darauf auf, was andere Spezies auslöschen wird, wofür sie normaler Alltag. Die Erde versucht ihr eigenen Kinder zu ten, aber diese Kinder waren stärker geworden als ihr mörderischer Heimatplanet. Die Notfallsitzung der Galaktischen Ratsbrach. In Chaos aus, als der Abschlussbericht der Erkundungsdienst präsentiert wird, repräsentend Halmer der friedlichen Weltenkoalition vor der sofortiges Handeln. Eliminiert sie, bevor sie interstellar Reisen erreichen, erklärte mit erhobener Stimme. Sehen wir Augenglätten vor Angst und Wut. Sie sind zu gefährlich, ignoriert zu werden. Hundert von Ratsvertretern verschiedener Spezies diskutierten weil durcheinander. Einige forderten militärische Intervention, andere diplomatisch Kontakt. Die Atmosphäre war geladen wie vor einem Sturm dort Überwältigungsminter Gauren hat verstreng Geheimdiensten Forum. Erhob sich langsam. Sein massiv Gestalt warf Schatten über die Versammlung. Sie besitzen bereits Planetenten. Waffen wirken diese mit duster Stimme. Mehrere Varianten. Sie haben sie Jahrzehnten. Die Kammer verstummt schlagartig. Das Kollektiv Schweigen war ohrenbetäubend. Selbst die normalerweise ruhigen Delegierten starrten ihn entsetzt an, und, vor der Ratsführer wechselt mit zitternder Stimme. Gauren posierte dramatisch. Sie entschieden sich, sie nichts zu verwenden in ihren jüngsten Konflikten. Sie hatten Gelegenheiten, totaler Krieg, und zeigten Zurückhaltung. Dies Nachricht war noch erschreckender als die Wahrheit. In Spezies, die Planetensystern waffen besser, aber sie nicht einsetzt, war unberechenbar. Das macht sie noch gefährlicher, flüstert ein Delegierter. Zur gleichen Zeit, unwissend über die galaktische Debatte ihr Existenzrecht, traf sich Präsidentin Minji Park mit General Won-Ho Kim in ihrem Büro. Die Spotnachmittagen schien durch die grauen Fenster der Präsidentenpalasts. Unser Weltraumverteidigungsprogramm macht gut Fortschritt, berichtet General Kim und siegt auf holographische Projektionen, aber es ist rein defensiv ausgelegt. Präsidentin Park nickt nachdenklich. Das ist wichtig. Wir wollen kein Bedrohung darstellen, falls wir da draußen auf andere Zivilisation treffen. Gleichzeitig präsentiert Wissenschaftler in Hanul Choi in einem anderen Regierungsgebiet friedlich Anwendungen für ernustrikte Technologie. Ihr Augen leuchteten vor Begeisterung. Wenn sie die Möglichkeiten erklärt, dies Energie kann den Hunger auf der Welt binden, erklärt sie dem Komitee, sowie Kraftwerk, effizient Wasser offerieren, sogar Terraforming für unwirtlich Gebiet, keiner von ihnen ahnt. Das Milliarden von Lichtjahren entfernt über ihr Schicksal entschieden wird, sich im galaktischen Rat toast die Debatte weiter.
Sie sind überall einer Todeswelt, argumentierte ein Wissenschaftler. Vielleicht könnten Sie uns beim Überleben helfen. Oder, ens Alvernichten, kontert Holmer. Wechsel studierte die gesammelten Daten, in Spezies, die Massenvernichtungs, entwickelt, über Zurückhaltungszeit, die durch Krieg evolviert, über Frieden anstritt, die LGBT unbeschützt, was sie adoptiert, die Paradox waren verstrengt. Menschen waren gleichzeitig die gefährlichste und mitfühlendst bekannte Spezies. Sie machen als zu ihrer Familie, melden aus dem Erkundungsteam. Wenn sie jemals die Galaxis als ihre Familie betrachten, der gedenklich all erschüttern, in Spezies, die bereit war, für ihre Familie zu sterben und zu töten, mit Planetensystern Waffen und dem Willen, sie zu benutzen. Die Abstimmung wird das Schicksal Zivilisation bestimmen. 6 Monate später erreicht. Die Geheimdirektive der Galaktischen Ratsmitgliedspaß. Die menschlichen Protokoll. Engmaschig überwachen. Subtil Unterstützung gehören. Ihre friedliche Entwicklung aufrechtzuerhalten. Unter keinen Umständen darf die Menschheit sich von der galaktischen Zivilisation bedroht fühlen. Botschafter Julbeth las die Letztsaal mit einem Schaudern. Falls die Menschheit jemals entscheidet, dass die Galaxis ihren Schutz benötigt, mögen die alten Gitter uns allen helfen. 10 Tentakel zitterten, also das Dokument weiterreicht. Die Botschaft war klar, haltet sie glücklich, haltet sie friedlich, und bittet, dass sie uns niemals als Familie adoptieren. Ofte bereitet sich Astronaut Jalen Park auf die erste Mission der Menschheit vor. Sein glitten über die Kontrollen der neuen Raumkapsel, während die Systemchecks durch wird. Noch 3 Wochen bis zum Start. Sagt zu seiner Frau im Telefon. Sein Stimmklang aufgeregt. Unserzeuglich seine Frau, Ingenieur Neon Park, arbeitet in der Montagehall am neuen Antriebssystem. Sie putzt Fingerabdruck von den gesendeten Metalwerkzeugen ab. Das Triebwerk ist perfekt kalibriert, berichtet sie ihrem Team. Wir sind bereit, zu den Sternen zu fliegen. Für sie war der Höhepunkt jahrelanger Arbeit. Für die beobachtenden Aliens war der Moment, wo den sie sich am meisten fürchteten. Menschen, die das Sonnensystem verlassen, zu Hausmultier als Tochter Arienbilder mit Bond stiften. Oft in Papier standen Menschen unfremdartig, wiesen Hand in Hand, und geben von Sternen und bunten Planeten. Mama, glaubst du, die Aliens sind freundlich? Fragt sie und hielt ihr Bild hoch. Neon lächelt und strich ihre Tochter über die Haar. Ich bin sicher. Sie sind genauso neugierig auf uns wie wir auf sie. Ariam nickt und malte weiter. Sie wusste nicht, dass ihrens schuldig Kunst perfekt die great Furcht und einzig Hoffnung der Galaxis HFY dort in den Tiefen der Weltraums beobachteten Gitarrenschiff menschlich Bewegung. Die menschlichen Protokoll waren einfach zu verstehen. Haltet die Menschheit friedlich, denn in von Menschen beschützt Galaxis wird in von Menschen regierte Galaxis sein. Sie machen als zu ihrer Familie, flüstert Beobachter Kepner. Und sein Aufzeichnungsgut, wenn sie uns jemals als ihre Familie betrachten. Der Gedanke war so schrecklich, ihn zu wollenden. Der Galaktische Rat hat die erschreckendste Wahrheit über die Menschen gelernt. Sie waren nicht gefährlich, weil sie Monster waren, sondern weil sie Helden waren. Und Helden hörten per Definition niemals auf, für das sie kämpfen, was sie lieten. Rengeien sein Ausrüstung überprüft und Neon die letzten Berechnungen durchging. Kleine weitere Bilder von Freundschaft zwischen den Strne und dort die Aliens. Betäten, dass ihr Trumnai werden würden. Aber tief in ihren Häusern wussten sie,
Wenn Menschen einmal jemanden aus Familie adoptierten, gab es kein Zurück mehr. Die neue Realität war geboren, die Menschheit war bereit, zu den Sternen zu fliegen, und die Galaxis zittert vor Angst und Hoffnung gleichermaßen. Denn Menschen beschützen nicht nur ihre Familie, sie machten das Gesamtuniversum zu ihrem Zuhause.